या जुलेज हमला I hope everybody is doing fine. Tene diring ngatai ma important topic chiksil chesano kabwa khetana ngatai secondary growth zarano ठीक राले tene diring sakpa ngatai jam shik monocot dicot enanga roots stem tene leaf some structure jam shik staspin kavenang ku ngatai xylem na phloem gun ka zukshia duk tene epidermis ka zukshik do cortex kaisa hai endodermis pericycle and all that ते छामांगा सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बोस्तास पिनहालाले बट ngata secondary growth zera chikpo tene ngata inangkwa plant bo sirf ringmo chikpo mashkia tene yu khetanang ma shante nang ma shechan plant chik kau khetanang jang ekang badhai chat wirth na jang enang badhai chaches so izo jang ena badhai chaches se ngata I process pa ngata zera nokle secondary growth ठीक राले. So we'll just look at the definition here. A process of formation of secondary tissues due to activity of vascular cambium and cork cambium for increasing thickness or girth or diameter of plant is termed as secondary growth. ठीक है. जो normally plant आपका grow करता है with the shoot and then roots and then leaves साला का होगा था shoot apical meristem ना root apical meristems and silks का कने लोमा दो दात कोई stem rig दो दात branches दो दात छन छून का woody में थाला ते होगा था primary structure ना नो but इन अच्छी से दुख से ना there is formation of secondary tissues ठीक राले ngata sakpa primary tissues silpin ka binang ko parenchyma indro sclerenchyma indro primary xylem primary phloem hala pericycle endodermis all that used to come under primary growth ठीक मिराले but ina ngata ichi zetnoxena we are stressing upon the fact that plant starts giving rise to secondary tissues ठीक रालेता secondary नो हेता primary जैसे मनो इना secondary tissues दो दानो चीज आस्ते दो दानो जना ची दो चुकान बच्ची नो जना इस अंगनमा lectures गुन्नांगे बार जर्पिन जहाँ पे आपको cambium दिखेगा जहाँ पे cambium होगा तेने ओ ते cambium युद्ध का ने जगह का ngata secondary growth छान नो जर्पिन ये ठीक राले now ngata you detail in आगे स्टेन कि cambium आपके दो तरह के होते हैं एक आपका वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा कॉर्क कैम्बियम ठीक है सो वैस्कुलर कैम्बियम जो आपका सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है वेयर एज कॉर्क कैम्बियम जो आपका कॉर्क बनाता है कॉर्क क्या आता है फिलो ये बार्क पोदो तले फिलो थुकमो दो चुकाने कैम्बियम बो खेते ना वैस्कुलर कैम्बियम मा नोक इबो खेते ना चिनो जना आता है कॉर्क कैम्बियम बो ठीक राले सोस पसंग ताको चीज दुख जना कि it is the process of formation of secondary tissues then it secondary tissues sweet do chuanozana it is due to the activity of vascular cambium and the cork cambium का वजह से जी शारुक जना thickness को increase शारुक या girth जना दिखते नो या आता है diameter जना दिखते नो ठीक मिराले so plant पोजांग है ना diameter है ना बढ़ाई छाचेस yang कोई पिलो थुकमो पक्सपा दोचेस bark दोचेस it is only due to the formation of secondary tissues so वो secondary tissues कौन बनाता है आपका कैम्बियम बनाता है कौन से कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ठीक है इना नक्शे ना ये जा थोन जिगना नोक ngata chamshi changma ringmo chamshi ngata na gaung guni na ngata yulat gun ngata thons ta nok ta na tsulas changma chamshi ngata ringmo thoat jangchan ringmo rompo changma changmang thoat ते उनके तना अगर सपोर्ट चिक में पर जंग ना बढ़ाई मचा ठमो अगेन ला जक्सन जना त्यो माने पॉसिबिलिटी में पानो हलाले सोस बतेश चंगमा जंग ना बढ़ाई चाचे जंग फिलो आई पक्सपा बाग दोचेस ई चंगमा खेतना it is owing to the fact that secondary growth is carried out in such plants ठीक में डाले तेने त्यो खेतना कैम्बियम योचेस पे जाते हैं ठीक है okay on the basis of the activities of vascular cambium and cork cambium the process of secondary growth can be discussed under following headings tene ngata kazuga cambium daksa zera tsosla nangi senok chikpo vascular cambium chikpo cork cambium tene in iska kazuga activity perform chorukte vi basis ka will have two types of activities number 1 will be activity of the vascular cambium then number 2 will be your activity of the cork cambium ठीक है तो एक basic thing is that then vascular cambium में कनेगा था secondary xylem ना secondary phloem दो दानो
guma yut kan xylem phloem man hele primary man vascular cambium ikaninga ta secondary xylem na secondary phloem to tano soma xylem soma phloem to tano whereas cork cambium ikaninga ta chi do tano zena cork do tano I bag do tano piloi thukme thickness na pilok choksla do tano thik mirale. Okay, now a few of the important things to remember ka ngata secondary growth na age ngata in detail in achwa sanghala. Number first point is the meristem is responsible for development of primary plant body. इतना आपको पता है, this is basic कि ngata primary plant body choche se na yang na root doches yang na shoot doches shoot apical meristem indo chahe root apical meristem indo. So the meristem is responsible. So आपको याद होगा जब हम ये draw करते थे तेने ngata stem ji indo tene te gane khoi root po indo sons pasang ये आपका root है sons pasang I kangata meristem ji gyot ka bangata shoot apical meristem zarat pin root tip ka to angata chi zarat pin root apical meristem zarat pin halale sons pa the primary growth chikpo chache sefia hala sif primary growth chache sefia su help chano the apical meristems ठीक मिराले सो युंगाता इतो अबोर्चनो कि शूट एपिकल मेरिस्टम ना रूट एपिकल मेरिस्टम में जास्ते गाता है प्राइमरी ग्रोथ को चेन दुगानो है. नाउ primary growth increases the length of the plant as well as lateral appendages. Tene daksa hal lazera tokla primary growth chikpo ngata stana tene I vijaste ngata plant ji length po hala yang na height po badai chen chano yang po lateral appendages mane ngata loma biya to ya thaman yang chi structures biya to बिंग चुकचे से लास्ट पोखेते ना प्राइमरी ग्रोथ छाचुकानी मेरिस्टम गुनी जास्ते हैं ठीक मिराले. However, secondary growth increases thickness or girth of the plant by the formation of secondary tissues. तो ये पॉइंट पहले भी कवर हो चुका है कि secondary growth है जास्ते गाता है girth को बढ़ाई जानो ठीक है. The secondary tissues are formed by two types of lateral meristems, that is vascular cambium ना चीन ले दक्षाहल नजर चुकला cork cambium. So cork cambium को हम कभी-कभी phellogen भी कहते हैं. So don't get confused. अगर कहीं पे phellogen लिखा होगा तो that just means that it is the cork cambium. Okay. Now a very important point to remember that the secondary growth occurs in the stem and root of dicots and gymnosperms. So very important point कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि secondary growth कहाँ पे होता है, एक stem में, दूसरा root में, और कौन से root और stem में, only in case of dicots and gymnosperms. ठीक है. Now next point, however, it is absent in stem and root of monocots and completely absent in leaf. तो इतना तो हमें याद होना चाहिए कि आपका जो लीफ होता है ngata loma jik ngata for example nenna loma chang jang na yomru gyong dole kokorang kazuk shame yo hala tenna shape na yang na khoi tenna thickness po khetana exam changma won zoksla khoi na thickness yo ama no. So there is no secondary growth in case of your leaves. Nyampo khetenang leaf nang nyampo monocot sinang kuang khetenang ngatai secondary growth po chamano. There are some exceptions. Te fengi ka start jitang ste bulun ka viskor lang ngatai yung just jani classes kunin na silin, but isdam shik daksa ito aborchenok ngeja thangme ki secondary growth po khetenang sirf dicots nang gymnosperm si root nang stemina chanok jate, not in monocots and leaves. ठीक है. Okay. Tangatai secondary growth po khete nang ngatai plant ji nang kuga jaga ngisla chano ठीक मिराले. इस पर nangatai dejak ne diagram draw chosa ne ja pata no. For example, ngatai you epidermis in and then sorry अभी मैं पूरा properly diagram नहीं बना रही हूँ. So these are, for example, the vascular bundles. And suppose this is the pith. Okay. So suppose ngata I jaga sorry, I section mo nenna
तेने ई रीजन बो nga ta chi zara nok zena. This region will be known as stellar region. Chief yazena inang ko chi duk steel lekto no. Steel inang ko nga ta chi pericycle, tene nga ta xylem, phloem gunyo me dale vascular bundle gun. So this region is known as stellar region ya stellar region zenandi. Tene yu man pa ine philo gatam shi jagayot te banga ta zerinle extrastellar region. Tirale. So spark vascular bundle yo se jaga nangkuk po khitana inner jaga boanga tanchi zana. This is known as stellar region and the other parts are known as the extrastellar region. So stellar sampilo ayot kanisam shi cortex indo epidermis indo halale ithangma e region boanga ta extrastellar region sama. So spark secondary growth boanga ta apart ni sinasil chenogle कि ई stellar region in atamshik secondary growth chart teo will be only due to the vascular cambium. Daksangi nga lazal zara tsukla cambium na ngi zotenok pa. So spa stellar region ena jang ena badai cha chukani nga tai yang na secondary xylem secondary phloem dot chukani cambium bo nga tai chi zara nok zena te nga tai vascular cambium zara. So ale whereas extrastellar region in ayutkanni young cambium jutke ka bejaste khwenang kuwa thickness young khetanang khwe girth po badhai chat tene te region in ayutkanni ngatai vascular te cambium bonga tai chi zara nokzana. This is known as cork cambium. चीज़ खूब फिलो आया नो कॉर्क कैम्बियम आपका सबसे बाहर की तरफ होता है and it is also known as phellogen. Okay, so now you have two types of cambium, that is vascular cambium and cork cambium. Okay, or you can also call it as phellogen. So vascular cambium gives rise to secondary tissues in the stellar region, whereas the cork cambium or the phellogen gives rise to secondary tissues in the extrastellar region. So ngatai changme sanghalla stellar region in asta chesunokle tene stellar region in anga 1 second. Okay, so is stellar region in anga kazua secondary tissues ngatan tuk secondary xylem secondary phloem kazua duk kaukima important topic chik ino teo khetanang ka vascular cambium me jaste chat halale ikadistenok secondary growth in stellar region due to activity of the vascular cambium. So यहाँ पे जितना भी आपका secondary xylem, secondary phloem, secondary tissues बनेंगे, that will be because of the activity of vascular cambium. ठीक है So उसपा इब होगा ताई topic खच्ची की नंकुआर गोस्ते क्या ले step wise hele step wise nga ताई process po secondary growth po छानो तेने nga ताई तो step wise सिलचेनोक number first step po नोले formation of cambium ring. Number second will be your formation of the secondary tissues. Number third will be formation of secondary medullary rays. Then number fourth will be formation of annual rings. Then number fifth formation of heartwood and sapwood. So pasang inna process chikpe nanga inna stellar region nanga nga secondary growth po silat na tena nangkuwa nga tama mga po topic shik cover chachizuteno te fiange chi sangma video chigina mitang nga tai I wo khetanang sirika khetanang video alag alag chunji har concept ko hum samjhenge because for example nga tai fourth point in as formation of annual rings pokhrang yang chunjik topic chiginok tena chokla formation of heartwood na sapwood pang yang topic chunjik kaunge ja syllabus na alag choste tang saduk jabki ye सिर्फ secondary growth जो हो रहा है इसी का part है steps है इसी का ठीक है so we will go step wise okay and we will continue the steps in my next lecture okay